Текс. Ну что, попробуем посмотреть, что это, как оно работает. Так, ну вроде работает. Угу. Или не новую. В общем, да, работает. Хорошо. Хорошо. Холосо. Всем привет, кто случайно попал на эту передачу. Сегодня последний стрим на этом канале в этом году. В связи с чем я немного решил попробовать странное. Так, где у нас тут захват экрана? Я довольно большой поклонник игры Primordia от Wormwood Studios. И где-то пару лет назад у них вышла новая игра Strangeland. И я типа сильно удивился, потому что я полез было проверять, что как, и оказалось, что там уже типа 2 года прошло. Так, мне это не очень устраивает. Кстати говоря, по-моему, где-то там было написано, что микрофон должен стоять Ох, как громко-то. Она сейчас будет... Сейчас мы это все... Ну, хотя бы где-то вот, да. Угу. Да, где-то так, наверное. Так, языки у нас, разумеется, русского нету, это, к сожалению, минус. Ребята из Примордия не знают, как это работает. Так, сенсу мы слегка подгрузим. Не настолько подгрузим. Так. А это что? Screen references, explain quotations, allusions, foreshadowing and callbacks and dialogues as they arise. Some spoilers. Ага, тогда мы не будем, конечно, включать это. Они нам предлагают всякие штуковины. Так. Собственно, я не думаю, что мы будем долго ждать кого-либо. Если кто-то зайдет, то кто-то зайдет. Сейчас, одну секундочку посмотрю. Ох, понятно, это будет одна из этих игр. Поехали. Ух, как пикселята размыли. О, ребята из Wormwood наконец научились рисовать людей. Какая прелесть. И у нас сеттинг, судя по всему, в духе Алисы в стране чудес. Главный герой приходит в себя уже в смирительной рубашке. Знаешь, какая у тебя проблема? Я никогда не мог заткнуться вовремя. Похоже, они реально хотят, чтобы я зашел. Так, я понял, нам нужно сделать более тонкую настройку. Потому что войс нам нужен большой, а вот музыка. It says not all attractions are suitable to all ages. Visitors are encouraged to exercise judgment. Pretty vague as warnings go. Нам, короче, сказали, что данный аттракцион подойдет не всем возрастам. Вот это беда.
Ладно, погнали в рот чувака. Ух, как он хлюпает-то, этот язык. Wait! Goodbye, my love. Главное, что эта цыпочка посветила напоследок нам задницу. Это, конечно... She's gone. Yep. Not gone, Querent. Nearly dead. Again and again she comes to this well, to weep and leap at the sound of the shriek. Which of you will save the other? Говорящая голова сказала, что девушка всего лишь мертва, но не пропала целиком. Типа, мы крутим эту ситуацию раз за разом, пока в надежде, что что-то будет по-другому сложиться. Телефон звонит. Listen, the thing you have to understand is, this is all your Ты должен понять, fault. что это все твоя You вина. miss all the obvious signs. Ты пропустил You let все everything slip знаки. through your fingers. Позволил... And you're no good at fixing things. Ты не очень хорош в That's why she's починке dead. вещей. That's Поэтому why она you're мертва. here. Поэтому ты здесь. Right. Верно? Anyway, I'll call again later. Ладно, я But потом if you позвоню need тебе. help, Ну, если and тебе you нужна will не need помощь, а help, тебе нужна please помощь. hang up and press 0 to Well- dial your operator. Wait! Положи трубку и нажми 0, чтобы вызвать оператора. Интересно, а получится ли? He sounded just like me. Он звучал прям как я. Ну-ка. Будем послушными мальчиками, вызовем I knew оператора. you'd call. И я знал, что ты See, this позвонишь. isn't our first ride on the merry-go-round. And even though I can't hear you, И хотя я не I'll смогу тебя always слышать, know what you я need. всегда знаю, когда You ты нужен мне. need Когда я тебе нужен. What's killing Тебе her? нужна она. Can you stop it? Что и убивает Can you ее? even Можешь fix ты it? остановить это? Можешь ты хотя бы это встретить? Привет, Алекс. Да, в игре, похоже, много унижений. Hello? Hello? I guess I need to put in a quarter. А у нас нет квартура? Четвертака. I need to put in a quarter. Понятно. Нам нужно найти четвертак. It's a long way down, but I could give it a shot. Пойдем посмотрим, что в других местах этого замечательного аттракциона. Pick either direction, but definitely go left, I guess. Выбери любое направление, но пойди налево, в конце концов. Что мы делаем, когда нам, говоря, предлагают налево пойти? Мы идем направо. Who's there? Did you scare off those nice doves? Come closer. Let me hear you. Подойди-ка, дай мне услышать тебя. Я не чихал, я типа плевался в колодец, когда он подошел, начал в него смотреть. Sticks and stones will make me groan, but words will never move me. Палки и камни заставят меня стонать, но слова меня не сдвинут с места. It seems to be ignoring me. It's an empty bird bath. It had water once, but the deeper he drinks, the dimmer grows the mind of many a man. Phone call. Ну, как говорится, это... Кто же здесь заблудшая душа? Ну, наверное, человек, который ходит в расправленной этой самой... Abstraction. Ну, как это называется? Господи, я уже забыл. Как... Смирительная рубашка, точно. There's nothing on them but nonsense. Loathsome. It's not much of a tree for climbing. Нельзя нам забраться на это дерево. Вообще, вся сцена напоминает мне аналогичную Скирандии первой. I don't need his notes. Ладно, давайте поговорим со стариком. His eyes, they're gone. Бывает. But my ears are just fine, stranger. Ну, давайте посмотрим. Так. Where are we? I wish I could tell you. The man who stands at a strange threshold should be cautious before he crosses it.
I read that once, I think. Потрясающе. Так, ладно, давайте спросим There про was женщин. a golden-haired woman who threw herself down a well. Златовласка была, которая прыгнула в колодец. No sickness is worse to one who is wise than to lack the longed for love. Ё-моё. Нет большей болезни, чем страдания по любви, которую потерял. Что в таком духе? Ну-ка, давайте But попробуем еще who раз. was she? Who are кто we она была? to А кто rob мы, each other of our чтобы- forgetfulness? Чтобы After грабить all, друг друга it's written нашу somewhere that забывчивость. the learned man whose lore is deep is seldom happy at heart. Короче, что-то какая-то абстрактная фраза насчет того, что это, счастье в неведении. Так, Who are you? I'm afraid I don't rightly know. I'm just an old Я не знаю, fool кто who can я. hardly remember Старый what he's дурак. read, much less who he is. который не может I вспомнить, что do он recall a написал. book that said, "Each is his own judge." Помню That книгу, в might которой just было have to сказано do. «Каждый сам себе судья». Can't you just tell me who А ты не you можешь are? просто сказать, кто ты? Seldom do those who are silent make mistakes, so I think I'd best hold my tongue. Типа, кто пиздит, тот много ошибается. Ну-ка, Can еще you раз. at least tell me your name? Well, I remember the name Fimble Famby, but whether it's mine or yours, or both of ours, I can't quite say. Я припоминаю имя Фимбл-Фумбл, но я без понятия, чье это имя. Так что ты можешь назвать меня так. What are you writing? The same things I've written 1,000 times before. After all, an act can lose meaning if you do it often enough. Надо отметить, что как в Примордии, так и здесь прекрасная озвучка. Типа, я всегда балдею от того, как здесь звучат голоса. Did you mention doves? Yes, I feed them as they flutter by. I find it soothes my mind. Are they here? Тут прикол в том, что доу — это галка, если я правильно помню с английского, а вокруг только вороны. Do you mean that crow? Raven. No, I mean the doves. It was the raven who told me of them. Are they here? I think the raven lied. Well, what difference does it make to a blind man? Я понял, этот ворон пидорас. What happened to your eyes? I fed them to a raven. He said it would bring me wisdom. Что случилось с твоими глазами? Я скормил их ворону, он сказал, что это даст мне мудрость. Господи. Did it work? Are you wiser? Oh, yes, indeed. Это I сработало? learned О, that to be безумно. blind is better than to burn on a pyre, and that it is easier to be rid of your eyes than the vision that offended you. Да, безусловно, это типа сработало, я стал мудрее и узнал, что лучше потерять глаза, чем быть сожженным на костре. Why's that bird bath empty? Once it was filled with fresh well water, as cool and clear as a sound mind, but doves and ravens would much rather bathe in dust. Maybe they can't abide their reflections either. Интересно. About the doves. Are they here? No. Ah. Goodbye. Joy to him who has understood, delight to those who have listened. Короче, какой-то муторный тип, который занимается пустыми статками. Ладно, погнали теперь налево все. Pick Вдруг там действительно что-то у нас Step right up, step right up. Win yourself a bottle of the Penthy. The brew that puts a bullet There's no through all latch, your bad and the thoughts. edges are too tight for me to pull it off with just my fingers. 10 hits get you 1 hit, and 1 hit's all it takes to bring blessed sleep. Oh, so close. Try I guess I need to be faster.
Or they need to be slower, or something. Ха. Очередной раунд кассовой борьбы, ну что-то в таком духе. It's locked. А какая между Краунс и Рейвен? И то что-то... Нет, не совсем. Кроу это ворона, а Рейвен это ворон именно. Здравствуй, здравствуй, Влад. Ага. Зараз. Короче, не нужно попадать, пока они светятся. Я, конечно, не знаю, но, по-моему, мы так не сможем. I imagine I need to use... Ладно, попробуем еще раз. Ай-яй-яй-яй. Ну, так сказать, They're реально. still too damn fast for me. If only there were some way to slow them down. Я такое ощущение, что можно и без слоудаун. Ладно, или нет. О, господи, что такое, что такое? Не сходи с ума, чел. Так, ладно, я лучше сохранюсь на всякий случай. Если он сможет сходить с ума до смерти, то нам нужно быть готовым. Опять? А, это типа ему видится? Please don't! Че, серьезно? Мы каждый раз будем это видеть? Мы такие прыгнули, что ли? Что происходит? Ага. Ой, какая прелесть. Ну, здравствуйте снова. Happened? Это мой вопрос, чел. I've got plenty. Так, теперь у нас есть камешки. Уже хорошо. Not this again. Here's one for you. Man sitting in his doctor's office. Doc says, and now here's the good news. Man says, Doc, you didn't even tell me the bad news. Doc says, not this again. Странная шутка. Ладно. Погнали в рот. Погнали в рот. Что бы это ни значило. Так, пойдем теперь направо. Так, что у нас на флайере? Ага. I already have her picture in my mind. Позвоните 431. Давайте позвоним 431. Мне стало интересно. Скорее всего, нас ждет снова наш собственный голос. Но почему бы и не попробовать? We're sorry. We are unable to complete your call as dialed. Please check the number and dial again, or call your operator to help you. Ну-ка, если снова 0. Позвонить. You're already calling for help again? You haven't even explored Strangeland. Walk around. Stretch your legs. Maybe. Ладно, пидорасы. Погнали. Эй, наш собственный голос издевается над нами за то, что мы не занимаемся эксплорированием. Welcome to the mysteries of the deep. Home of the luminous stream maid, the vitriolic sea star, and the
I can't reach it. Я, пожалуй, еще раз сохранюсь. Ну-ка. Да, мы снова убились. В натуре ты знал. That was electrifying. Это было напряженно, грубо говоря, он сказал. Ну хорошо, хоть мы каждый раз это начинаем сначала. Crow's flying along. Sees a crab eating some lady. Crow squawks. What are you doing? She's not even dead yet. Crab scuttles off. Next day, Crow's flying along, sees the crab's at it again. I thought I told you to scram, he says. Crab says, take another look. Crow looks at the lady and just says, carry on. Get it? Я на всякий случай перескажу для Влада, наверное. Типа, летит ворон, смотрит, а там краб жрет женщину. И ворон, ну точнее, ворона в данном случае. И ворона орет, типа, что ты делаешь? Она даже не мертва еще. Ну, и краб такой сразу берет и убегает. Ворона летит дальше. На следующий день ворона снова летит, и краб снова жрет женщину. Ворон спрашивает, какого хрена ты делаешь? Я же говорил тебе свалить. И краб говорит, а ты присмотрись поближе к ней. Ворон смотрит. А, да, продолжай. Типа, женщина уже сдохла, так что можно и пожрать ее. Да, один аттракцион охуительнее другого, безусловно. Just steam. I need to put something on it for. Just steam. Так, а если камушек кинуть? I don't need the target practice. А в этот? I don't need the. I don't think 8-3 works in stone. Так, A huge furnace with 83 painted on it. That is my name, 8-3. охренеть, живая печь. What are you? I am the fire that burns the impure. Я огонь, что жжет неверных. What's that anvil for? Like the bear that licks its cub into shape with a tongue of fire, I forge from ore upon the anvil whatever thing I wish. There was a golden-haired woman. The bellows gasped on the day she was made. But who was she? A flawed thing that fire could not save. Какая прелесть. Что это была за золотоволосая женщина, которая бросилась в колодец? Ну, это была такая неверная женщина, которую не смог спасти огонь. Сука. Сэр, мы пытались ее сжечь, но она не сгорела. Что нам делать дальше? Ну, бросьте ее в колодец, может, что-нибудь получится. Can you make something for me? I can make anything. Bring me a work order and lay your medal upon the anvil. Goodbye. You have said so before. Нет, потрясающе. Разумеется, мы здесь уже были. Кто бы мог сомневаться. О, телескоп. Давайте посмотрим в телескоп. Что нам покажут? What the? That's it! That shadow! That's what's making that sound. That's what's killing her. I have to destroy it. Так, секундочку. Я тут...
Пардоньте. Так, что у нас тут еще есть? Оу, какая прелесть. Нас сожрут или как? А поговорить с ним можно? Да кинь в нее Any камнем. closer and Это была плохая идея. talk about the dog that bit you. Kid staring at heaven when suddenly there's this stabbing pain in his eye. Can't stop himself from crying. And everywhere he looks, everything's ugly, dirty, and dark. Kid runs to the doctor, and the doc checks him out. Doc says, "Well, Kai, problem is you've got a little shard in there." Kai looks at him and says, "But Doc, you've got a whole mirror in yours." Странная шутка. Типа, пацан приходит к доктору и говорит: док, со мной что-то не так. И доктор его выписывает и говорит, что типа, у тебя здесь у тебя здесь осколок в сердце. И намек на то, что это Кай и из сказки Кай и Герда, судя по всему, зимняя, господи, ледяная, как называется сказка? Ледяная королева? Ну, в общем, вы поняли, Кай и Герда. Пацан отвечает, типа: док, ну у тебя-то там целое зеркало. That's not funny. Твои шутки тоже не смешные, так что мы квиты. Pretty long way down. Hey, that's an old raven trick. Oh. Trying to float her body up to where you can get it, huh? Won't work. Believe me, I've tried it. Чего? There's no water down there. Just roots and darkness. Я впервые увидел этого ворона. Hello? Sticks and stones will make me groan. Yeah, I've heard it before. Sticks and Yeah. Ну тогда посмотрим, как тебя действуют камни. All right, I'll talk. Do you just sit there, watching every time that woman kills herself? Aw, don't get so bent out of shape. That little slip and fall didn't do her any harm. Типа, не возмущайся, чё ты? Эта женщина прыгает каждый раз, и ей вообще не больно, судя по But всему. she killed herself. Don't take it so literally, boss. Believe me, if she were dead, I'd be eating her eyes. As you might have noticed, death is different here. Puts a poor raven out of work, I'll tell you that. Типа, ну она же бросилась навстречу своей смерти. Босс, чё ты нервничаешь? Ты же видишь, здесь смерть не совсем, типа, конечная. Если бы она умерла, я бы выклевала ее глаза, в конце концов. Это место, типа, только мешает ворону жить. What did you mean? Death is different here. It means I'll not carry in comfort down there, feast on thee. Where are we? Baked in a pie, I'd guess. So, who or what are you? I just am. Because I think. Ах ты ж сволота. Типа мы спросили: привет, а ты кто вообще такой? Ну, я просто есть, потому что я думаю. Дикард Really? будет. What are you? A raven, lunatic. Are you sure you're not a crow? Look, I may be unkind, but I'm not murderous. And I croak rather than caw. Plus, I fly in a pair, not in a flock. Oh. Raven. Definitely raven. Goodbye. Алекс, я надеюсь, ты здесь и слышал эти чудные как раз таки определения между вороном и вороной. Вороны летают стаями, вороны летают парами.
вороны, сейчас как там это, короче, гаркают его, а вороны скрежещут или типа того. Так, сейчас. I need to. Подойдет ли камешек? Wouldn't want to break the glass. Ага, не подойдет. Ну давайте послушаем еще издевательство от нашего любимого оператора. Aren't you even curious what's inside that tent? Inside what tent exactly? Видимо, нам... Ну ладно, попробуем. Кстати, прикольный момент. В Примордии у нас был летающий помощник, который тоже, если что, делал подсказки о том, что типа нужно, что нас ожидает игра. Show, huh? No wait. Tell that to whoever put this gate up. I can't. Didn't work. Didn't work. Понятно. Это бессмысленно. Нам нужно что-то другое. Так, давайте сейчас посмотрим на... Далеко, я хотел на флайер. Какие-то шутку, что смерть в этом мире начало пути, чтобы найти конец истории. Вот этой шутки я чуть не заметил. Так. 4, 3, 1. It's been torn off after the first 3 digits. Ага, то есть сам номер длиннее. Просто нам нужно... Да хватит ходить с ума. Так, хорошо. Pick either. Ну чё, придется, видимо... The edges are too tight. Step right up! I don't need the target practice. I don't need the target. Так. It's too far off. А в этом тенте? Pick either direction. It's too. Так. Хорошо, тогда о каком тенте шла речь? И раз с воспоминаниями к Алисе, ну не совсем. Это скорее, если уж на то пошло, то это скорее этот самый... Ой, господи. Потому что да, это скорее это Tormentum Dark Sorrow, если ты знаешь, о чем я. Типа, в Алисе там по-другому работает, на самом-то деле. Так. А это что за... I don't need the target. Спайк. Ну что нам сделать с этим спайком? Мы можем ему I'd rather hold on. Понятно. I really. You can bring me an or you. Goodbye. You have. Forging the metal is 8-3. Forging the metal. Понятно. Так вот, есть игра Tormentum Dark Sorrow, вот она больше напоминает то, что здесь происходит. Тоже, типа, начало без начала, и... Ну, там, если что, не знаю, спойлеры, не спойлеры, в общем, если что, прикройте уши, типа, там все было дело в том, что мы, типа, проклятая душа, которая вынуждена скитаться по своеобразному посмертию. Мне интересно, что здесь идут руны расставлены, и с ними мы никак не можем взаимодействовать, и поэтому... Хз, что делать на самом деле? A 25-cent deposit is required to make this call. Please hang up, deposit 25 cents. Понятно. 25
Давайте еще позаебываем нашего оператора. You ever heard of a white lie? What could be a better example than telling an old man that a raven is a dove? А-а-а. Ну ладно, давайте пойдем врать старику, что... Can you write me a work order? No, I only write what I've written before. The words stuck in my mind, and the lost words the raven finds. I keep hearing a What is the dark? Потрясающе. What is... A shadow locked away up there. Some boils are better left unlit. How can I reach the... A word leads. For silver he speaks. Is wisdom worth gold? I read that. I suppose. Понятно. About... Are they? Sure there... Ah, then let me find a crust of bread. A scrap of meat. I'd rather think of it as bread for the doves. Constellation. It seems to be ignored. Так, хорошо. A hunk of... A good handful of... А, пойдемте накормим собаку тогда. А, не сюда. Раз у нас есть мясо. Ой, кажется, мы достались от души. Да, я понял, я умер. Спасибо, давай, поехали, поехали, поехали. Давай. I can still feel its teeth. Понимаю, братан, ну что поделать? Stop me if you've heard this one. Man drags himself into his shrink's office. Says, Doc, I got this bad feeling. My wife thinks all I do is dwell on the bad stuff and complain. Shrink says to herself, why'd I ever go and marry my patient? Что я потерял? Hello? Ладно. Хорошо. Мы выдали собачке мясо. Ну как-то что-то... It's not operational. What can you tell me about... I'm a raven, not go ask somebody else. Goodbye. Забавно. Так. Ну что, пробуем снова наврать старику? Может, мы можем сделать что-то более подходящее с мясом? So, could I mean, for the dove. Wife. Ну, давайте попробуем. A large... Raven. Thanks. It seems to be... It seems... Не, ну так я не играю. Нахера мне его кормить лишнее? Просто так. Кого мы еще здесь можем накормить? Давайте накормим вот эту пташку. Да я поговорил с вороном, он не говорит со мной. Если ты не видишь, что ли, как это работает? So, do I get a thing? Even better. You gave me an entree, and I'll make sure you get your just desserts. Goodbye. Кажется, это тоже было бессмысленно. No sense throwing that. Давайте пойдем сейчас.
А мы можем уйти? Интересно. Even cooked, it would be unappetizing. Ну ладно. That's... Ты даже не попробовал. What an idiot grin. Возможно, нас требует не просто... Да. Можно мне нескипываемая штуковина? I can Да-да. Я все еще могу. It still looks hungry. Сколько ему нужно? Может, ему нужно скормить типа 3 штуки мяса? Ладно, давайте я снова буду как идиот звонить оператору. I doubt you'll ever get good enough to win that shooting game. You'll need to find a way to change its settings and cheat. Да, и... That old man won't write anything for your sake. He's just writing what the Raven says. So, you need to make the Raven say something helpful. И как мне это сделать? Типа он говорит, что нужно добиться того, чтобы ворон... It seems to be a... Childhood. I've got no use. I can't use this as a work order. I have nothing to say. Ага, понятно. It seems to be a... Peonies. Let me line this shot up. My claws! Did you say claws? This could be... Интересно. It seems... Kisses. My wing. Huh? На крыло он не сделает, наверное, из того... It's illegible. G is the cruelest letter for a blind man to write. Да, понимаю. Типа... It seems... Так, ладно. А если голова? My beak. О, Beak. значит, у нас есть Big and Claw. То есть коготь и клюв. Но прикол в том, что на... Ну, как бы у нас, судя по всему, одна попытка на то, чтобы... Так, давайте сохраним новую. Игру.
step away. Behold the beak, fit for one who would carve and cut. An ugly steel dagger. Слушай, ну это интересно, но давайте это... Так. To make fitting claws will take more than that mere pin. Понятно. Ну а теперь посмотрим, можем ли мы заколоть собаку кинжалом. Кажется, нет. Значит, нужно... I can still... Значит, мы покорябаем настройки этого. Да. Let's see if this can slide under the edge. There we go. Let me get a closer... Huh. They seem to move together. Guess I've changed some settings. Потрясающе. И что же мы выиграли? Бутылочку чего-то. О, как тебя расколбасит. Походу мы реально имеем этот самый... It's empty. Так It's задвинь empty его. now. Ладно. No need to fuss with it anymore. Так, и что у нас там за бутылочка? Непента. Nepenthe, a drug to quiet all pain and strife, and bring forgetfulness of every ill. Наркомания. Я думаю, нам... О. Now you're wondering, am I losing my mind? No, you're finding it. You've hidden a hard grain of truth beneath smooth layer, a masquerade of metaphors. Here's a metaphor for you. Your mind is a matryoshka. It's just you. Матрьёшка. And you. And you. And you. And we're here to open you up. Потрясающе. Не, ну, судя по всему, реально такое ощущение, что речь идет снова о пересказе Тормента Dark Sorrow.
Где у нас есть чувак, который типа в чем-то виновен, грубо говоря. Ну да, как и Алиса, в общем-то, у Американа Маги. Типа в пожаре своей этой самой. И нам предстоит поиграть с собственным разумом в нахождение истины. A knockout marinade. Мы наконец-то придумали, что сделать с этой собакой. His eyes looked happy. А, то есть у нас пес-наркоман. Бывает. Beware of dog. Thanks, guys. Some carny left himself a to-do list taped to the wall in here. Too many winners. Turn up the skull speed. Shut down MOTD. Starfish keeps spitting acid on guests. Find something for Ozzy to chew on. What an idiot. Too many finds. Be. Hey, stranger. Shh. We're supposed to be men. Какие-то странные шлюхи. Да я понял, что ты про Алису Американа Маги. Неважно, первую или вторую. Какая разница? Они все примерно про одно и то же. Who are you? Well, we're sure not Valkyries. Don't let that sign confuse you. And we're not fates, neither, just because there's 3 of us. That's more Murmur's thing. We're not weird sisters. Even if we are strange. After all, you're strangers still. There was a golden-haired woman who... The woman. There's only one of them in your story. We won't judge. Can you tell me anything about her? She's trying to save you. You need to find her. You're kind of a Hansel in distress. Where can I find... Up. Up. And away. I met an old scribe under a tree. Ugh. He's the worst. His handwriting's terrible. I wanted A3 to make me a gaggle of bagels. Gaggle of bagels. You don't even want to guess what I wound up with when I showed him the note that old man wrote. Do you know anything about the dark thing? I'm scared of the dark. While I wait for the dusk. You'll find out soon enough. Where? Well, stranger, I have a feeling you're not in Kansas anymore. That was the Come on. Enough with the one-liners. Fine, you're at wit's end. Just cut the poor guy a break. All right then. We'll call it the breaking point. Don't let that old crap get you down. Remember what they say. Home is where the heart is. What can you tell me about Murmur? He's got a head for prophecies. What's with the mask? Everyone wears them. You've got one too. What? We all have a... And in this story, there's only room for one woman. That's why we've got to be Pretty cool. Okay, you've said who you're not, but who... Just think of us as figments. Pigments. Ugh. What? We're here to add color, aren't we? Do you have names? The 3 Musketeers! Ugh. Look, I'm sure you mean well. But everybody knows not to give their name to a stranger. What's under? Nothing. Legends say it's death to gaze upon a masker. But I bet you don't pay attention to foolish... Yeah, there's nothing to fear and get it. Ugh. What do you mean, I'm wearing a mask? Oh, you don't really think you escaped from some sanitary sporting a retro straitjacket and movie star stubble? We all dress our best to fit what we think the world wants. And in a strange land, it suits a man to be estranged. What's the deal with that Valkyrie ride? The ride of the Valkyrie, technically. A one-way ticket up. But where's the coast? Haven't you ever heard of calling a ride? I can really just... Why, so can I, or so... But will it come when you do? You know you can't call her unless you have her number. And we can't help you there.
Can I... Can't say we didn't warn him. А. Сука. Это был странный способ умереть. Absolute nothing. So, some lady goes to see the doctor. Says, Doc, I feel like there's a monster that's eating me alive. Doc says, come on, lady, it's all in your head. Это как будто бы клоун Раффи озвучивал. Too fun. The ride of the Valkyrie is currently closed for want of worthy riders. What did I see under there? You saw the reason why everyone wears masks. I promise we won't ask to look under yours. Goodbye. Yep. Ага, выход только один. Значит, нам нужно идти дальше. А, и что здесь делать? It looks like this is where I would get on the tracks, but there's no train here, and no way I can walk up them. Valkyrie, it must be the name of the ride, but I don't see any... I don't have anything to talk to them. What an... Так, еще раз. Что нам нужно здесь сделать? Too many winners. Turn up the skull speed. Shut down MOTD. Starfish keeps spitting acid on guests. Find something for Ozzy to chew on. Ah! I have to kill it. Здравствуй, облажка. It's not operational. Я просто что-то, видимо, это в странном состоянии ума. Так, что нам здесь, собственно говоря, можно сделать? The word claws is written on. It's empty. An ugly... Пойти, что ли, зарезать этих троих? Это вообще возможно, интересно? Почти уверен, что при попытке мы снова рипнемся, так что давайте сохранимся перед всякими действиями с этими барышнями. That's... I don't want to threaten them. That's... I don't need the target. Ладно. Обыдно. Чем нам... That's... Понятно. Так. False advertising. False advertising. Non-stop шоу. Так. I need to... He's already been cut off. Ага. Ну давайте позвоним нашему любимому оператору. Aren't you even curious what's inside that tent? Да в каком тенте-то? Господи. Ну, пидорство. Aren't you even curious what's inside that tent? Внутри какого тента?
Давайте третий раз. Может, тут что-нибудь другое скажет. Да. Единственный тент, который мы видели, это вот этот. Так. Дальше я тоже скажу сумму. It's too far. It's too. It's already. It's too far. Neoplasm. Bread, please. Ох уж этот меня хлебушек. It seems to be. Так, стоп, секундочку, это что было? The hole's just big enough to reach through. Опаньки. Got it. Sure is heavier than it looked. It's a good 30 feet out of reach. I'll need to get into the tent first. Вот это если бы шар, конечно. Так, а если мы камушком туда? No way I could manage that. It's much. It's much. It's much. It's. Ладно. Потрясающе. Как я должен был догадаться, что там есть дыра? A very heavy dead rat. There's a line of stitches down its chest. О, значит, ее нужно взрезать. О, господи. А вот вообще... It was stuffed with quarters? Хо-хо-хо. Ой, ебать, Twin Peaks начался. Или обед нагишом. Как посмотреть на это? Так. Теперь у нас есть целая пачка халявных... Или одна. Ну, давайте посмотрим, что нам скажет Fortune Teller. I am Murmur the Magnificent, great giver of counsel. What was, what is, and what will be are all mine to draw from the deck of your life. For what you've paid, we may speak of cards, and hear what suits the fates. What would you know? Ну давайте послушаем. My past. Прошлое. I will tell you the figures. You will tell me the cards. And they will show us their truth. Let us begin. I see you, Quarren. What card do you make of the man you were? The fool. Ah, an empty-headed vagabond wandering among wonders. A fitting choice. And what is the card for where he was? Серьезно? Ну, судя по всему, на солнце мы The sun. будем. Innocence and exuberance. And the bloody banner of renew all beneath a sound so. And tell me, what card will we lay for her? Больше похоже на императрицу, если The честно. Empress. She rules more than your heart, Quarren. From her springs abundance, bound to the earth's endless cycle. And so we have your card, the Fool, the Sun, the Emperor. What shall we make? A man who stands blithe and blind upon the very cusp of change, failing to heed a woman's flesh and blood, while making an idol of her. That, Quarren, is what was. What the fuck? Idle offer.
И не говори, Ворон, и не говори. Давайте еще раз попробуем. А что у нас полно теперь этих самых. Давайте настоящий. We will now speak of once more. What card shall stand? Ага. То есть мы еще и не можем... The Hanged Man. Ever one, never knowing where to stuck in the cards, but which best befits? Однозначно башня, да. A ruin rent by lightning, the rumble of wrecking chain, which may yet hold the flash of it will do for this strange land. Now, what will you pick for the old scribe you so lately stood beside? The Hierophant. Seated beneath bondage and freedom, his body a bridge to the holy, and his words, the words of wisdom. You have seen the best. The Hanged Man, what? A man who outwits himself, lost in liminal space. That infinitesimal between whence and whither. His well of wisdom has run dry. A worm gnaws at the roots of his confidence, and thought and memory blind his mind's eye. That querent is... Wince and wither. И что про будущее скажет? Может, он нам что-нибудь все-таки подскажет, черт побери? We will for the fight. The Hermit. Holding a lamp, but looking old, seek the which one suits that ride, that Valkyrie, which promises to bear you up to where the great battle awaits. The Chariot. An obvious pick, perhaps, and yet fitting, for it marks an act of decision, stuck between the riddles of the dark sphinx and the light. It will do. There is but one more now. The dark thing that lurks above. What is its cause? It's death. Yes, but not the death you seek. The death of will, the death of mood, and yet, perhaps, a new beginning. So then, what have we? The hurt, You will call for 3, 1, 10, 1, 3, and from among the dead, you will be taken, to be born and reborn, to rise, to fall, and rise again, until you find your way. That querent is what will be. 3, 1, 2, 3. Call! Call! Я услышал только 3, 1, 3. А нам нужно 4. Так, 3, 1, 3. A 25-cent deposit. User, please hang up. А. That's... Давайте послушаем нашего любимого собеседника. When Murmur told your future, the words he used were numbers. A phone number. Remember how the masqueraders told you to call for a ride? Well, now you've got the number. Но... Давайте еще раз послушаем эту хероту. Потому что я что-то не понял, что он там... 3, 1, 3, я помню. Да.
что бесконечное количество. And you know what we saw. You will call for 3, 1, 10, 1, 3. And from among the dead, you will be taken. That querent. Ладно. Сейчас. Я что-то туплю. Может, Вантон это цифры? 3, 1, 3. Ну окей, дальше что? Так, сейчас, секундочку. Так. Так, сейчас, стоп. Четыре, 3, 1. 3, 1, 1, 3. A 25-cent deposit. Please hang up. Deposit. That couldn't work. What would you... My future. We have read the future in the cards before, and you know what... You will call for 3, 1, 10, 1, 3. And from among the dead, you will be taken. That querent is what will be. Будет забавно, кстати говоря, если окажется, что вся игра заканчивается вот после этой... I don't have any... Так. Ну, позвонить тут некуда. There has to be some way to catch a ride up those... Здесь... Нет ничего. А это означает, что нам нужно все-таки позвонить по телефону. Но... Так. Three, 1, 3. I've already paid. Ага. We're sorry. We are unable to complete. Please check the number and... Какого? Серьезно? Он не хочет открывать этот самый? Забавно.
You will call for 3, 1-on-1, 1-on-1, 3. Так. Бессмысленный 1-3. Что за слово-то такое? Вантон этот несчастный. Распутанный, бессмысленный, произвольный. One-on-one. Так, ладно, знаете что? Давайте все-таки я попробую еще раз позвонить нашему любителю поворчать на нас. You can't figure out the number to call? Have you asked the Raven? Read all the signs? Did you say something about... No, that animatronic card sharp did. Or did he say idle afar? The trouble with prophecies is the words have always got a double meaning. Why did you say wince and wither? Isn't that what the head said? 'Cause we ravens know all about the moment between wince and wither. Long, short, it all comes down to the same thing. When living becomes dying. And we get ready to dip our beaks. Did you say call? No, he said it. Call 4, 3, something, something, something. Goodbye. 4-3. Самсон, Самсон, Самсон. I have... Так. Yeah. Yeah. Ага, вернуться к этому мы не можем. Так, ладно. Давайте поищем другие знаки. And it seems... Huh? Specialist. Can you tell me anything about murmur? Wise and weighty be the word of his mouth, and his head was too good to bear, whatever that means. I'd say I can't make heads or tails of it, but then I'm not much one for puns. Goodbye. Love become... No need to fuss. It's... The game seems to have... No... I'll need to get into the tent first. The knife's not sharp enough to cut through the canvas. Серьезно? Из чего сделан этот канвас? Самсон, Самсон, Самсон. Или нужно подождать? Погоди.
Так я ж даун и есть, чё ж ты удивляешься-то? I will deface no coinage for you, stranger. Not much you can. Столько надежды было на эти монетки. Так. I don't have any. Valkyrie. Beware of dog. Too many winners. Turn up the skull speed. Shut down MOTD. Starfish keeps spitting acid on guests. Find something for Ozzy to chew on. Shut down MOTD. Starfish keeps spitting acid. Find something for Ozzy to chew on. It's not operation. Интересно. It's a spinning rocket ride. Only not spinning or rocketing, and you can't ride it. No need to cut that. That's... I don't need the tar... Ладно. $83. Call! Call! I have nothing. На печи было написано 83. Интересно. И куда у нас тут... Никогда из меня не будет хорошего решателя квестов, ну это надо признать. Fine, idiot. Call 4-3. 4-3. Wanton 1. 110. 1. 3. 3. Got it. 431. 1013. Я вроде так и звонил. А, нет. Чуть-чуть неправильно звонил. Would you ride the swaying road to heaven? I guess so? Are you grown enough to bear the strain? Yes? Then on wind and through cloud shall thunder the three. Потрясающе. Ну, погнали кататься, чё. See? Now, if only you could command the devil. He can shame the devil by telling the truth. That's what the bard says. Goodbye. Да хватит сходить с ума. Поехали. Good luck. О, да. Дело понадобится. Иха. О, нет.
Please help me. Кажется, тебе кто-то уже помог, деточка. Топором или скорее пилой. Боюсь, я тут не сильно помощник. Dark thing! You are going to die, and she is going to live. Do you hear me? Just looking at it is I need to kill it. Ну, это, конечно, замечательное предложение увидеть. No need to cut. I can't reach it through the... I'm coming for... Кажется, именно этого от нас и ожидали, да? Что мы так упадем? Обновили варианты. Ты нас покидаешь, Алекс? Ну, хорошего тебе всего. That's how bad I could use a bar right now. Hero goes to his goddess and says, "There's this monster that's so horrible, if I look at it, I'll die. Please," he says, "give me something to help." Goddess gives him a shield so smooth it can reflect the world. Says, "Here's a joke." Ага, хорошая, наверное, привычка. Querent. Now death is loosed. Your empress is caged. And you, swaying in the wind, climb and descend this tower as if on Escher's stairs. You will wear yourself to nothing on this journey to nowhere unless you fly free. You need fire and spirit and golden wings and a Valkyrie to set you on the right road. Go to her! Go to her now! Сюда. Давайте послушаем нашего. This is what I meant when I said you only make things worse. You're the one who opened the cage, but everyone else is going to suffer. It's not going to stop with Murmur. It's not even going to stop with her. Ну, замечательно, ругаться все могут, а предложить для него чего есть? Valkyrie! Valkyrie! You said death was different, but what about Murmur? Guess it was his time to go. Да он даже не Goodbye. живой. The three who whisked you skyward have gone dark. They will ride once more with 5 spirits to bear. Вот. Как все сложно. Давайте хоть посмотрим, куда они там, где они. What's it?
Что это было вообще? Ладно, нам надо идти дальше. Опаньки. No! That doesn't look good. Ты чё? You have to help me kill the dark thing. Masks don't make us heroes. That's not our job in We're really just the peanut gallery. The chorus. Strophe. Antistrophe. And epode. Chorus girls. No, we're supposed to be guys. Well, whatever we are, we're not meant to. So, look for help some. What did the dark thing do to the car? It snuffed the spirit lamps. Without spirits, the Valkyrie has no reason to ride. You must find a way to kindle them again. What exactly am I doing with those lamps? Giving the old girl something to carry up. What exactly am I doing with those lamps? Giving the old girl something to. Goodbye. To carry up. И чем же... Господи. Let's see what the dark thing did. It's cold. That's... nothing. That... That's not the kind of spirits a Valkyrie runs on, dummy. No need to cut that. How do... It's cold. Черт, что ж так вырубает-то? Is that her? Хм. Кто-то всегда должен быть в клетке. О, коробка. Я не заметил. Actually, maybe just this once, I'll leave it there. It doesn't look... I just don't... It doesn't look... I just... Well, if I have to take it, I can still just leave it closed up. Not... Just because I'm carrying it doesn't mean I should open it. У меня ощущение четкое, что нам нужно просто эту коробку отдать кому-то. Not now. Not now. Ха. Мы даже не можем ее вообще прикоснуться. Интересно. Not... Ну да, есть такое. Behold the claws, fit for one who would grasp and clutch. A huge furnace. It's just... iron claws. Хороший вопрос, что нам делать на самом деле с этими железными клоусами. I have nothing to... A rat skin is not an insulator. Да ты чё? I don't need to put anything in. I don't need to... Nothing. That... It's empty. It's too far away to snag.
Фига, ну. It's as if Murmur's head has been... There's nothing I can... Not now. I guess I hit that branch on the way down. О, это ж веревка. Имея в руках A веревку. noose. I wonder how it got there. You were the one who tied it there. Tried hanging yourself. Did it make you... I'm not sure. That's why I write things down, you know, so as not to remember. Don't you mean to forget? Yes, I do mean to forget. It's tied too well. Ну, от слишком плотной завязки мы-то его освободить можем. There. Huh. It seems like it's grown longer. Life always gives you a rope long enough to hang yourself, and then some. И потом еще немного. That part at the base looks ready to break off. Glass I rope. must have broke. Итак, у нас есть веревка. Not a bad grapple, if I do say so myself. That's not... Так, поехали дальше. It's too far away. Серьезно? Ты здесь? Сука, бесит. Ладно, а... It's too far. А, я не тем. Ладно. Here goes nothing. Ха! Неужели мы такие продвинулись? Ну так, слегка. Come in! Read the plaques, play with the freaks, and plumb the mysteries of the deep. I can't imagine things getting much more mysterious than they already are. Да But let's go see what they've got. На самом деле, я думаю, действительно будем заканчивать через какое-то время. Сейчас только попробую еще что-нибудь. Потому что... Вау. I touch it, it's ruined. In for a penny? In for a pound. It's going to be hard enough already to get my hands clean. It's going to be... Black... It doesn't look much like a... И что же мы там нашли? It's sodden with sticky oil. Big's head. It's barbaric, but hey, it works. А зачем? An oily lump at the end of a branch. Я не знаю, зачем я это сделал. Ну ладно, допустим. Stream made. Donated by Rhoda, Atri, and Alberic. That's a... О, да. Я и забыл, как я... Когда я последний раз играл в эти штуки. Понажимай, пока не сработает. Да понятно, что заполнить все это нужно. Как говорится, скажи мне что-нибудь, чего я не знаю.
What have they done to me? Who are you? What? I don't know. I don't know. This is... I don't feel... I can't think. There are things in my head that aren't. And when I try to remember, it's like my mind is full of steel wool. Believe me, I know how you... No. You have no... You said they did something to you. Who are they? I don't know. I can't. There was metal and lights. Their voices are... I don't understand the words. And then they're hurting. And I hear them say... This will have people like that sign their... If you want their names, I'm sure you can... Do you know anything about the dark thing? They took my son for me. There was a... I was a woman. But I'm trying to... They said, but maybe... You said that there's something in your mind that... What did you mean? I don't know. I don't... It's like... Carved what? I know how to make it bend. How to fill it with my... Until it has the power to cut, to kill. I need a weapon to kill the... Of course you do. What did you have? Can't you just... Bring me what it is. Can't you just... Bring... Goodbye. An oily lump at the grapple I made from the claws and noose. My dagger. Can you make it sharper? Oh, as sharp as tragedy, as strong. When a woman from the water gives you a blade, she always begs a boon. Are you ready to pick? My name. I want... Then my pain will hone you an edge that will cut right to the heart. Stream made. Donated by Rhoda, Atri, and Alberic. I don't have anything to say. Marthasterius glacialis insult. Talk about it. Known for... Beneath the summer sun we throng, and fling our spawn to speckle the sea with white. Clean joy, youth, from a single part. Endure, strength, want. I slip my gut between the valves and feed till my foe is hollowed out. Love, loss, shame. I am and act, yet need no brain. Destroy, feed, power. Что это было? Что с этим делать? Beneath us. Так, ладненько. Здесь надо что-то... Наверное, здесь мы и прервемся. Мы, значит, успели получить целых 3 достижения, которые чисто сюжетные. Нам придется получить еще 15 и, ну, как бы, как-нибудь потом. Так. Еще мы получили 3 карточки. Скорее всего, их нам всего 3 дадут за игру. Вот. Начало на самом деле интересное. Я не знаю, продолжим ли мы играть его уже в следующем году, но определенно прикольная тема. Возможно, конечно, в отличие от Primordia, квест куда более, ну, изъезженную тему использует, да, типа истории про
сумасшествия, скажем так, они такие, они, в принципе, довольно простенько устроены. Ну, тем не менее, любопытно. Я такие штуки люблю. Типа, повторюсь, вот есть еще Tormentum Dark Sorrow, который, в принципе, про то же самое и тоже мной горячо любим. Кроме того, как мы видим, здесь пока что игра позволяет, в принципе, проходить ее даже такому тупню, как мне. Потому что я вообще не умею проходить квесты, скажем честно. Primordia и Tormentum Dark Sorrow — это какие-то счастливые исключения. А какую-нибудь Керандию я проходил исключительно с солюшеном. Ну, по первой, по крайней мере. Вот. В Эдну я припоминаю какую-то Эдну. Мне кажется, не нравится чисто визуально, что это такое. Сейчас я прям на секундочку давайте посмотрим. Что за Эдна? Так, Эдна... Квест. Да, Эдна и Харви. Точно, я помню этот квест. Я в него не играл, мне его показывали как-то. Мне не нравится, как оно выглядит. Просто вот визуальное отторжение происходит. Вот. Так что, ну, в любом случае, мы в Strangeland я точно еще поиграю, правда, не знаю, будет ли это на стриме. Как я уже объяснял какое-то время назад, типа, теперь стримы, скорее всего, будут в угоду интересности каждый раз какие-то другие, чтобы, так сказать, не останавливаться на чем-то одном. Потому что, ну, в моем представлении, мне кажется, так будет интереснее. Вот. Ну и к тому же это тогда не будет меня ограничивать в том, чтобы играть в какую-то игру без стрима. Так что, ну, как-то так. Вот. А на сегодня это все. Спасибо, Алекс, что составил мне компанию. Там вроде как еще Влад где-то посмотрел или смотрит. Вот. Надеюсь, было не слишком зевотно, хотя, будем честны, было. И до встречи в следующем каком-нибудь, ну, в следующем году, собственно говоря. С наступающим вас. Вот такие дела. Все, пожалуй, я нажимаю на кнопочку.